Right, good afternoon. I hope your weekend was fantastic. Welcome to a new week, and today being the first Monday of the month of May. Once again, welcome to Younib TV News at 1 with me, Cliff Omondi. We have a lot lined up for you, including the broad-based politics that rocked a church service attended by the head of state yesterday in Migori County. Now, we proceed to our highlights this afternoon. They are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? Because we want our party ODM to have a nice smell, and we want to move on with our people. Tutaweka kura zote pamoja. Huyu Kasongo akuwe one term. Na mimi natangaza ati wanatuambia hatujui siasa. Ati hatujui kwa campaign. Arrest and prosecute Killer Cop and their commanders who directed and executed the murder of innocent peaceful protesters. Kaulizwa hata Endimani alikuwa hapa. Akasema walikuwa rafiki na nani na kijana walikuwa nasoma naye huko secondary Kiana. Sijui ilibinduka. Right, welcome. Now, Senator Oburu Odinga of Siaya County has challenged ODM officials who opposed the broad-based administration to leave the party and cease obstructing the community, which he claims is greatly benefiting from the collaboration between President William Ruto and ODM leader Raila Odinga. Now, the leaders who spoke during a church service in Migori County that President Ruto attended advised their colleagues to leave or follow Siaya Governor James Orengo, who is against the broad-based government. And I'm pained. I come from Siaya. When my own governor stands up and says that, and he's annoyed. I don't know annoyed with who. He's annoyed. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? If you want to read the body language of Raila Odinga, read Dr. Buru. If you want to know the body language of Dr. Odinga, of Raila Amolo Odinga, check what Eunice is saying. If you want to know who understands the body language of Raila Odinga, check what Mbadi is saying. They are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? Because we want our party ODM to have a nice smell, and we want to move on with our people. Let's not bring competition ambayo haina maana. Because our agenda is bigger than politics. We want to change the lives of our people. That is what you have made up your mind about. Vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga. We must work together. We must hold hands together. And I want to give you my assurance as the party leader of UDA and the leader of Kenya Kwanza that the commitment we made to ODM to work together is not going to be working together to compete against one another. Now, still in politics, with the ODM party having resolved to work together with President William Ruto, a new coalition is shaping up with the former Deputy President Gachagwa's Wamunyoro residence being at the center stage. Now, yesterday, the leaders who also include Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua, and Justin Muturi made a pledge to unseat Ruto and make him the first president in the history of Kenya to serve for one term. Now, during the event, Rigathi Gachagua
also asserted that he will defend former President Uhuru Kenyatta against attacks from Kenya Kwanza lawmakers. Tutaweka kura zote pamoja. Huyu Kasongo akuwe one term. Na mimi natangaza hiyo nikiwa hapa Wamanyoro. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya. Hii mlima hii ilikufanya wewe kuwe rais ndio itakupeleka nyumbani. And anyone who's willing to bet their money on our differences, tutakuja kusambaratika mahali. Don't put a big bet because you lose your money. We are not going to disagree. We will always agree and find a way. We will make the sacrifices that we have to make. Na tunajikomboa ndivyo tuwe na serikali inasimama kwa msimamo wa kisheria, inafuatilia sheria, inalinda haki za kila Mkenya bila kubangua. Hapana tuma vibaraka kutukana Uhuru Kenyatta, tukana yeye wewe mwenyewe kama wewe mwanaume. Negwa wetu. Negwa. Uhuru yako mborege. I want to tell you William Ruto, hakuna vibaraka yako tena watatupana rais Uhuru Kenyatta. Tumeona kijana mwingine anaitwa Faruk Kibet. We call out Faruk Kibet. We are calling you out. Tunataka ujaribu ulete huu mjadala kusema Uhuru Kenyatta atanyimwa haki yake ya kikatiba. Bring it on. Ninawaahidi mkitupea hiyo kazi mtaona vile nchi itaenda. Because we need to clean our country, we need to restore the faith of government so that people can trust the government again. All right, a new political alliance that includes former Deputy President Rigathi Gachagua, Wiper leader Kalonzo Musyoka and Martha Karua, alongside former Interior CS Fred Matiang'i and Attorney General Justin Muturi, has been criticized by Deputy President Professor Kithure Kindiki as a coalition of failures. Speaking at a local empowerment program in Gatundu North in Kiambu County, Kindiki stated that the task of fulfilling its commitments to the Kenyan people is Kenya Kwanza's greatest competitor and not competing coalitions. Ati wanatuambia hatujui siasa, ati hatujui ko campaign, ati hao ndio wanajua siasa. My friend, Biblia inasema ya kwamba kila kitu iko na majira yake. Kuna wakati wa kazi na wakati wa siasa, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa si namna hiyo. So this is the time for work. Hii sio wakati wa kulumbana nani atakuwa sijui kiti gani. Wakati wa ukifika tutanyoroshana na hao wanaume, they will not believe it, my friend. A confederation of tribal chiefs and failed political rejects today. Your Excellency, as you say, attempting to be now the cleverest people in the country. We want to tell them we shall not be diverted from the focus we have on delivering on our. And now, away from politics, 1 year after the tragic Gen Z protests on June 25 of 2024, more than 25 grieving families gathered in Nairobi on Sunday to seek justice. Their direct message to the government is to pay the victims and jail those responsible. According to their autopsy results, the majority of the more than 60 teenage demonstrators were killed by gunshot wounds and brutal force trauma. The families are putting their suffering into action by starting a petition to be presented before Parliament. Arrest and prosecute Killer Cop and their commanders who directed and executed the murder of innocent peaceful protesters. Provide compensation of murder's victims, families and families of those who suffered injuries and destructions of properties. Ask someone, unaweza kuja utoe ushahidi venye kulikuwa nini?
Mama naweza but mamangu amekataa. Nisikuwa na ugonjwa, sasa niko na sukari, niko na pressure. Mama akiwa mtoto ni kama aliingia wazimu. Hata he doesn't want to hear story. Hata siwezi taka ajue niko hapa sababu hiyo story. Aliambia acha ikae hivyo tu. Juu ameniwacha na gapile, hata sioni nikitoboa. Sioni. Na nitabidi nifue tu hizo nguo, nifanye kazi ya kutukanwa, kazi mbaya mpaka maisha yangu ishe. Na niuma juu nimebaki ni kama sina mtoto. Juu nimebaki na wawili, kijana na msichana, na wako na sickle cell anemia. Tunataka nini? Tunataka haki. Wale wabunge ambao wanasema let's move on, we are telling them how hata tujui ni nchi gani wanaishi, because they are so out of touch with reality, and the people who are standing here before them today are a testimony that this country has not moved on and will not move on until justice is done to the martyrs of the Gen Z protests. We must mourn our shujas. So the governments must know that June 25th is a holiday declared by Kenyans, but most importantly declared by the parents of our martyrs. All right. Now listen to this. There was happiness and jubilation in Kiaga village, Kirinyaga Central constituency, on Saturday evening as Peter Kimani Mbote, a 75-year-old man, came home after being released from prison. Kimani is one of the 57 prisoners whom President William Ruto used his constitutional right of mercy to release. He had been serving a 15-year jail term at Ruiru prison. Kaulizwa hata Endimani alikuwa hapa. Akasema walikuwa rafiki na nani na kijana walikuwa nasoma naye huko sekondari Kiana. Sijui ilibindukaje ikawa ni mimi. Lakini yote ni ya Mungu, kwa sababu waliona vizuri nienda nikafungwa, na nikaenda nikafungwa tu bila Mungu alikuwa anapanga. Tulikuwa tunasema atakufia huko kwa jela, lakini Mungu akatenda jambo kubwa sana katika familia na katika mboma hii na katika area hii. Nilikuwa nasukumana na hiyo kesi nikijua ya kwamba mtoto huyu atafanyiwa DNA ili ukweli upatikane ati ni wa ndugu yangu, lakini hakupatikana. Tukasema ni asante ni huyu bwana kukunja kuliko tulikuwa na maombi na Mungu akatusaidia. Nimewasamehe kwa sababu hata niko na Bible, kwa sababu nimesoma zaidi. Na huyo my comrade nitampatia moja, na hiyo nilimwambia nitampa na alikubali, na niko nayo hapa. Na hata ndugu yangu nimemhubiri, nikamwambia awasamehe. Watu wetu wa familia nimewaambia awasamehe. Right, with that story, we proceed to our first break here at Younib TV News at 1. Don't go far. Right, welcome back and thanks for staying with us. And now in Tutu village, Kangema constituency, Murang'a County, a distraught family is appealing to government security agencies
and well-wishers for assistance in tracking down their 23-year-old son. It is reported that on Sunday, April the 13th, Eric Joseph Irungu, a fourth-year marketing student at the Cooperative University of Kenya in Karen, Nairobi County, vanished, and attempts to find him have been unsuccessful. Nilimpigia hiyo saa 3 hakuchukua simu. Nikakaa kidogo kitu saa 4 pia nikapiga hakuchukua simu. Nikalala nikaamkia hii siku yenye ilifuata ilikuwa Jumatatu. Ni hiyo siku yote nilishida nikipiga simu na haikuchukuliwa. Tulimpigia simu tukamkosa, tukatuma watu Nairobi wamemkosa hata mahali anakaa, na sasa tukafika mwisho. Sisi kama familia idogo tumemtafuta kwa City Moshali, tukaenda kwa Kenyatta. Sasa hakuna njia, tunaona mwelekeo wa kumpata huko. Na tunaomba watu, serikali na watu wote watusaidie kumtafuta pahali anaweza kuwa. And now let's get sporty. A furious altercation between Gor Mahia and Shabana supporters during a much anticipated football game on Sunday caused havoc at the Gusii Stadium, resulting in at least 72 people being hurt and sent to different hospitals. After the final whistle, the violence continued, prompting anti-riot police to use tear gas in a last-ditch effort to bring peace back to the historic stadium, where the two teams were playing their first ever match in 15 years. Hii mpira imechezwa vizuri, lakini hao watu wamezoea kupiga sisi. Wakati tulikuwa tunacheza mpira hapa Kodero walitupiga. Leo pia tumeona wanataka vita. Wakuje pole pole. From G1 to G10 to G9 they were issued for the Shabana fans. G10 to G13 were issued for the Gor fans. The moment these stands were not upheld, then we had a crisis in the field, and that is when now tension started. Shabana timu kubwa, Gor timu kubwa. So security kidogo ilichanganyikiwa. Finally, let me take my time to wish quick recovery to those who have injured or have been injured kwa hii stadium. Itakuwaje game sisi tunaingia bila kitu yote, na wanasabana wanaingia na marungu, wanaingia marungu na mapanga na kisu. And now that was very unfortunate from the football fans, and we hope that in the next encounter peace will prevail. Well, that also brings us to the end of our bulletin this afternoon. Thanks so much to the team that made it a success. As usual, Daniel Theuri behind the lens, Eunice Mutua with heavy workload on our programming desk, and Rose Shege was my producer today, and not forgetting Susan Nyambura, my director also. Continue enjoying our programs. My name is Cliff Omundi, and this was Younib TV News at 1.